Welcome to Siva Sterling Academy. Dear students, இப்போ first unitல the compositions of function அப்படிங்கிற பார்ட்ல உள்ள 2 marks problem solve பண்ண போறோம் இந்த வீடியோஸ்ல. Problem in exercise 1.5, this is the 2 mark parts. Okay, using the functions f and g given below, find f dot g and g dot f. Check whether f dot g is equal to g dot f. Question பாருங்க. First question, f of x is equal to x minus 6, g of x is equal to x square. இந்த டிவிஷன்ல மொத்தம் 5 சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, சரிங்களா? சோ நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமா சால்வ் பண்ணுவோம். என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? f dot g is equal to g dot f, right? இப்ப பாருங்க சொல்யூஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு? the f of x is equal to x minus 6, the g of x is equal to x square, right? பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் f dot g எப்படி போடணும் தெரியும் உங்களுக்கு. சோ இது எப்படி எழுதணும் பாருங்க. the f of g of x அப்படி எழுதுவோம் இல்லையா? f of what is g of x value? the x square. எடுத்து நம்ம f ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். f is equal to what? x minus 6. x எங்க இருக்கோ அத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இல்லையா? x க்கு பதிலா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். so x square minus 6. This is equation 1, right? Then g dot f is equal to the g dot f அப்படினா எப்படி எழுதுவோம்? the g dot f of x is equal to g of the f of x. So the g of what is f of x value? The f of x is equal to x minus 6. இப்போ g ல எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். g என்ன? the x square இல்லையா? அப்போ x க்கு பதிலா இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். This is x minus 6 the whole square. This is equation 2, right? C 1 and 2. இங்க பாருங்க இது x square minus 6. This is x minus 6 the whole square, right? So from the equation 1 and 2 implies the f dot g not equal to g dot f. ரெண்டுமே ஈக்குவலா இல்ல, சரிங்களா? சோ நம்ம செக் பண்ணது என்ன தெரியுது? f dot g not equal to g dot f. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the second problem, second subdivision problem in first one, the exercise 1.5, right? So பாருங்க இங்க the same procedure. The f of x is equal to what? 2 by x. The g of x is equal to 2x square minus 1. First f dot g find out பண்ணனும் இல்லையா? The f dot g is equal to, f dot g of x னு எழுதுவோம் இல்லையா? The f of the g of x is equal to, so the g of x value என்ன? 2x square minus 1. இப்போ இத எடுத்து f ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம் இல்லையா? f of x எவ்வளவு? 2 by x. So 2 by 2x square minus 1. This is equation 1. For g dot f find out from here. G dot f of x is equal to the g of f of x. The g of what is f of x here? 2 by x. So the g let's substitute for what is g value? 2x square minus 1. So 2 into the 2 by x the whole square minus 1. 2 into 4 by x square. Am I right? So now 2 into 4. 2 4s are 8 by x square minus 1. This is equation 2. But check பண்ணுங்க 1 and 2 here also not equal. So from the equation 1 comma 2 implies f dot g not equal to g dot f. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். Third question in third subdivision problem in first problem, the exercise 1.5. So இது அதே மெத்தட் தான் இல்லையா? So the f of x is equal to what? X plus 6 by 3. The g of x is equal to 3 minus x. First f dot g find out from f dot g of x is equal to f of the g of x, right? F of what is g of x? 3 minus x. We f plus substitute from f of x and x plus 6 by 3. So 3 minus x plus 6 by 3, right? So என்ன செஞ்சிருக்கோம்? x ல x plus 6 substitute பண்ணிருக்கேன், right? இப்போ என்ன ஆகும்? 6 plus 3 9 minus x by 3. This is equation 1, right? Then g dot f of x is equal to g of the f of x. So g of what is f of x? x plus 6 by 3. இப்போ g ல substitute பண்றோம். இப்போ g என்ன? 3 minus x. So 3 minus x க்கு பதிலா x plus 6 by 3. 3 LCM எடுக்கணும் இல்லையா? 3 3s are 9 minus
x plus 6 the whole divided by 3. So which is 9 minus x minus 6 by 3, which is 9 minus 6, 3. 3 minus x by 3. This is equation 2. So here also not equal. See the equation 1 comma 2. From the equation 1 comma 2, the f dot g not equal to g dot f. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the fourth problem. The solution f of x is equal to 3 plus x. The g of x is equal to x minus 4. First என்ன செய்யணும்? f dot g find out பண்ணணும் இல்லையா? So f of the g of x. f of the g of x is equal to x minus 4. f ல கொண்டு போய் substitute பண்ணணும். 3 plus x இல்லையா? இப்போ x க்கு பதிலா x minus 4 போகும். So this is x minus 1. Then g dot f of x. The g of the f of x. So which is the g of, what is that? f of x is equal to what? 3 plus x. இப்போ g ல எடுத்து substitute பண்ணலாம். x minus 4 இல்லையா? So 3 plus x minus 4. Right? g ல substitute பண்ணலாம். g ல என்ன பண்ணிருக்கேன்? 3 plus x னு போட்டிருக்கேன். So x minus 3 minus x 3 minus 4 minus 1. This is equation 2. See this question. இங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலா வந்திருக்கு. இந்த क्वेश्चन தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஈக்குவலா வருது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டது எல்லாமே not equal to தான் வந்தது இல்லையா? So from 1 comma 2 implies f dot g is equal to g dot f. புரியுதுல? ஃபர்ஸ்ட் 3 ப்ராப்ளம்ஸ்மே வந்து not equal to தான் வந்தது இல்லையா? fourth sum தான் வந்து equal to இருக்கு. இப்போ அடுத்து fifth problem பார்க்கலாம். See the fifth one. f of x equal to 4x square minus 1. g of x is equal to 1 plus x. பாருங்க. The f dot g. First you have to write the f of x value. f of x equal to 4x square minus 1. The g of x is equal to 1 plus x. Right? First f dot g find out பண்ணணும் இல்லையா? Is equal to f of the g of x. The f of what is g of x? 1 plus x. இப்போ f ல substitute பண்ணணும். So 4 into 1 plus x the whole square minus 1. 4 into, this is a plus b the whole square. a square plus b square plus 2ab minus 1. இப்போ 4 கொண்டு உள்ள multiply பண்ணுங்க. 4 into 1 4. This is 4x square. 4 to 8x minus 1. So 4x square plus 8x. 4 minus 1 3. This is equation 1. Now find the g of x. I mean g of f. X is equal to g of f of x. What is f of x value? The f of x is equal to 4x square minus 1. இப்போ g ல எடுத்து substitute பண்ணணும். g என்ன? 1 plus x. So 1 plus 4x square minus 1. So plus 1 minus cancel. This is 4x square. So from equation 1 comma 2 implies f dot g not equal to g dot f. புரியுதுங்களா? இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். See now example 1.20. Same procedure. Find f dot g, g dot f when f of x is equal to 2x plus 1 and g of x is equal to x square minus 2. So solution பாருங்க. f of x என்ன கொடுத்திருக்கு? The 2x plus 1. g of x என்ன கொடுத்திருக்கு? The x square minus 2. So first to find out the value. f dot g கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? So f of the g of x. So the f of what is g of x value? x square minus 2. f ல substitute பண்ணணும். f ங்கிறது என்ன? 2x plus 1. இப்போ x க்கு பதிலா இதை substitute பண்ணணும். Right? So 2x square minus 4 plus 1. So 2x square minus 3. This is equation 1. இப்போ g dot f பாருங்க. g dot f of x is equal to g of f of x. So g of, what is f of x value? The f of x is equal to 2x plus 1, right? This is g ல substitute பண்ணுங்க. g is equal to x square minus 2. So 2x plus 1 the whole square minus 2. So which is a square plus b square plus 2ab minus 2. So 4x square plus 4x minus 1, right? இப்போ பாருங்க ரெண்டுமே வெவ்வேறு ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு இல்லையா? So from the equation 1 comma 2 implies f dot g not equal to
G dot F. புரியுதுங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.